ha Lorna nicht gan tacker se fudach san Ilan sciahanach. Teacher a hínte, agus máthar, ach ha cwt sláinte a cynglach ag a bethe. A society gudú an ei dúine ráwer, sé mar an ism me dheirg a hain cholúas ham prejudice sin achge, chanila te ket shachatir. We don't all look how the magazines have us. Everyone's normal, and you can still be beautiful, and you are still beautiful, no matter how you look. Time to wrestle them off in the toilet. Genius, na chéile féin mór an ara, nio anya. Lipoedema is what we call a fat disorder, connective tissue disorder. It's a lifelong condition and it therefore requires lifelong treatment. Potentially could have 300,000 women with lipedema in Scotland. We need to listen to what women are saying, listen to the problems that women are having. Ik gaan er niet glos het fuse. Gar my ach coed blian y diag a gys. Agus fa sin a coni eca rwtyn mar sin. Agus chad a hwyke a chron a reine. We're not going to do this anymore. We want a diagnosis. We want treatment. Oh, that's lovely. Yeah, I like that. Ha sinnéir Lorna Lennal, haar fasgur daf Lionna, agus I fiachain di fúsgla gain. Er nu da igus cwyd ys einio sé y liposuction. Mwr a ffaid mi a channing gybi mi an y cahar gwyl y tyfstau eich bliana gyn check of some bi. Is me sé dhéin mach dúrmid, brathair Lorna. Ha léhiris dúi seach sa bhatain, agus ha ir slí a gopar an na sléite sa Ilan sciahanach. Sé turas dáwr a nuair ar a ham, a fys I dianig gach lá. Turas a gach ag dúni san bí sárichte, ach de chutginach le dúlain sláinte leid Lorna, ha ka sárichte dirif. Ha torst bwyd mwchasan. Agus tyrach ha gadagla sgi a fi siŵl chwfata a hwla la. Sfyr hylam a fi tseicas. Ha fyr yw charstas ac am leis na sgolar an ac am has niw lo fein yr art cola gleifa chysio tlach gahain a fi feich gynsyn. Có rhaid yn groch, laf yn sŵs, mae rhaid yn groch i'r upper dach I. Se upper chrwy a hanna tseika ysgw ire o'r hatorak y drian ych anilu stat trom la I tyr. Yr oes y cyfod charo, fe yn bech gyda lang na chro. Jotted yn leitr chi, rwyddi. Je hanna leit yn. Leis gyfil hwyl cael leila deref wryn yn chanyelis GSR a fi gada ffwcht hyn a fi cwmal a dol o'r chwlwys y status tu chanyelu tosach ag yr iest. Han tjinjes marsinjach a tors bwy ir a kutjum, a glúasid, agus ga fágal an a pían. Chanyen mi fein fwchach as a chraag. At sa han term a dollar art ha fas nas misa, agus nas misa sé mar cumulative effect mar a chanas at as virla. Leis gyfil mi goprachach chafwrnach a beha itir ac am ec yn tei. O'r wyrden yn ha deref go fein is dyg yn char ec dyrig a la. In fact, fel chafwr a hwlol ha deref. Naar ik is de jaag ik aan, gaan er niet glos het fuse. Heek je die laiersjes ergens stuurgaders en pien. Ergens gaan er niet kupetie jaren heen, no rutse bemersen.
Mi ire wel skrich mi en notus letter ac yma chan opera cortagrum gymor. Y ffag dyn nhw beth. Ha mis menju gybig ac ym rys hast. Mwyd y bi atje ac ym nas asgir yn teich cyw. O'r hae ffas yn ystwli ag o y hwla la. Dwi'n mynd ferach yn eisiau lawr. Ski ag ysgorst. Gyda ha garsach ys Sgeulachd tachar sy'n tyrlich, ha ar y hast i'r slantje. Hai Jana gebel y siar y syringi, Jan y calag an eichge ag sgan y Sgeulachd gydair. Vrisig sio cwtig yn nabel laike. Mae'r hwlcael ha cwtg le yn ffyr fa, ffyw nile chanilad ma eich. Fa sŵs yn ilan, se Sgeulachd blw y fwnain. Lorna sy fi ein, mae fra her ros y sinne. Ond y siar yn y calag a fiintje, fa eisiau clechtio dy fi clich col yr eifse. Ach, chwri o'r y cwtjum, agos iech I gach ni son y chawl. Ha ac rhi rwyd cyniach ein agos bys yn nhw doi gosa diolch gynna fi geiche. Fa dyrf fi feicin nian ac y tein, y ferach gyn mar sy'n. Nyr y fa hiad lianw eichge, Lorna, chadanig yn cwtjum ie. Fiws y cet yr asir, fichyd blian yr as, y golain yr a fel Sion ham I geiche ys hast ham I cwrdd am cwtjum. Chad y smynig dyn sy'n birif gyda rwyd cyn ciarlisyn. Hachar y nw rwyd nyr y rwg y greis, trich gysirig fricwrs van y dochterin, chadŵr Lorna fwysglyg. Y hwla cael hat cial le cwtjum agos yr a fel chandyr go môr yn ei anw halas cael bican cwtjum. Right, Tisha? Siad ie cyriched, anig yn tres ni yn iawasig. Barach cwtjum, barach crau dy Lorna. Hast, charolwch medicach at o'r siachet fricwrs pwyngal. Ys fa mi eir cratches ag yn aimsyn, ys yn wrth yn fa ffas nes mises. Fa Lorna ag yn awnsyn y ffwrwch an y nars gwr ffasgyr ag erysten. Pos deg ali, oper fa, Sgeulachd og. Ach fa slantje haast y crianig. Gwsyn dy gahar i'ch cwsyn bwlach, le corag, chafwrs yn dol siachet. Mi ierig hawl fa mi brin ri mocharaj a ha na advanced lymphedema nurse agos sisha foich gyro lipedema oram. Ys yn y hiad o'r ddief, fa enem eichge son y fa ciar. Lipoedema. Garo galw hisam gi hanna na gi vanna lipedema. Pwyrst eisiau rhwm halas cet yn art website na ga ach charo mi rif i'r cwynt yn mi yw'n chad y hwg mi gyda rwt ciarst yma'n. Ha sgrwt ag i'r leine noch ag yn twaf as israch ag sbiachgen. A chasyn hein na rhyblech. Ha lipoedema agos chinias gwtwyd i'r ialichtio lymphedema awn. Bi ag a ffagol dŵn i gleirich gyn cynj y hwf jean jiffer. There's a real difference in the size in the upper body and lower body there, and that's very distinctive of lipedema. Hantal Van Williams i'r fi rownsach ag lipoedema agos y fwy a hecca i'r bornich. Firstly, it's really important for women to understand the condition and what's caused the condition and to know that they're not to blame.
Lipoedema is what we call a fat disorder, connective tissue disorder. What happens is extra fat cells get laid down in certain parts of the body. Now, this can often happen at puberty or at times of hormonal change. It can affect women in very different ways, both physically and emotionally. Women will notice the change in their body shape. They may notice the change in their ankle shape, their leg shape, or maybe their arms. Their mobility is changed, and they may also experience pain. Ach, ha roundsig haast ik ieder ha. It's frustrating when healthcare professionals don't understand lipedema. And one of the things I think is a priority is to get education out there, to involve healthcare professionals in research, because this involves many different disciplines across the board, and I would really like to see research continue to develop. Van visserige guusho na chruaherig de Lorna, goskele torres de choios nog tjegune, zijn jaraf hujigig zie heen. Is sé ddíireach a bhí tuigsin nach chéú nad únar. Or fa se san na blian chin móra gin bheith go ré mar chasan na casna smísa a tú. Agus is féidir go bhfuil bhí go bhfuil táirtúne sa bhíon genú bheith sin. Or charam I riamh ir casan éicin mar sin, or a thuúlaúine le lipedema hat gan chumal am fallach. Oer I lorok buien charanish if is het ar shacha taich. The main aim of Talk Lipoedema is about supporting the woman on her journey. I believe that we are the ones that know what it's like to live with lipedema, and that we should be our own advocates. We don't allow men on the page, and we don't allow any medical people either. It has to just people who are looking for a diagnosis or have a diagnosis of lipedema. Putting on our compression, our daily struggle. It's a workout in itself. Oh, good on you, Zoe. Ha boranich kola, gus taich a chumal richele. We've asked people to create images and blogs. I think this one was saying, you know, as a child she looked normal, but turns out she wasn't normal. To know that she's been given a voice makes it more bearable for me as well. It makes these long days sometimes in front of the computer worthwhile, because it is making a difference. She larich lehet shaw a her tuksha horsta Lorna, met jekerizu han lipedema. Sé fat disorder. So ha keelge go bhfuil na cealan géir chanílaat mar cealan ábhaisteach. Ha buntan rí a lymphatic flow agus tórút na bharach. Ha garaf hén deref a bhí víniche cólis ha fían coloch, ach a rútas asca a hacam sé coloch rí crach na diach gal, so mar toothache a cha nad iol agus nad a chasan. I'd like to think that we're the breakthrough generation. I often refer that. We're the ones that have gone, we're not going to do this anymore. We want a diagnosis. We want treatment. We want to be treated as we have a condition. We are not doing this to our bodies. We're not doing this willingly to ourselves. Fuse mis cooli die van vachkel lipedema, va Lorna ganjachig grok cru a boig, kolachri kuchilis in Sgeulachd. Be cúmach nan rosich a vacumse, or va mo hennever mar sin va a huladuinier an túb sin mór. We often hear about lipedema perhaps being a genetic condition, that it runs in families, and yes, that there is evidence from what we see. However, there is work, scientific work into this ongoing, and as yet we haven't been able to identify specific genetic elements that predispose somebody to lipedema. Var sinnever an a cahar cúle na a gasi na pahine, chan i'r cúnig duniac in ar a cosioch a súnish matje. Ha cúineach am
granny y brin mwyyn agos yr agor o'r na crwch yn eich gymar eich. A mi jeffinie gyro lipedema oro agos arthritis. Siad gyda'ch arthritis y hwyr staats yn faciawr oro. Gymí orst yn ach anili anglers yn ffeinach gynnes. Wel, sio jalafie cyd nich cynnych. Mae hi rosach y finches drwy hi posach. Ach si sienefer, mohenefer. Si sienefer ac yn yw. Agos ha eisiau ced mar gyro lipedema oro. Fatir hosach yr na laien far o'r byd glwach gyna sy'n. Ach yr is, fi gael tas dy gych y tor byntat am y cynnych, sgar o sy'n ma y siors y cwmych gaelach boron ich le tonien mwrys, crwach yn mwrys, mar sy'n, agos hiw sy'n gydrych gys na sy'n jalafyn. Sy'n yw? Lipte habi. Hito a habi bis. Han Sgeulachd vi fyrach sy'n ilan sgia hynach foga files y hoch gieg. Had er zo'n teie hoog al er chroich, ach yn draaste se caravan hachge. Han teich glwch daif le female de Lorna. A mi dod gyfeili'r asiachu, hama gyfeili ffasgarom, agos na calag yn cydioch. Dwai gyma un rhywnoch, nyr fai sy'n eros dan a chabaroch teich geige yn ys o'n y hai iachu. Wel, dwi'n sy'n biel fein pys iawn sych. Dwi'n yn gran. Je zijn de pizza kamse. Oor trek. Ag tosioch da files y siach gieg, gahar ich sŵ Lorna gytwr. Gael mi y raig fwyr agos chynda mi yn bora nach sios hwgis yn diagnosis. Go, y hyd dol ymach ysgrihi lichtir gan y doctorin, agos emin ar a gahar ich hwylw sian y hwf na doctorin ysdioesyn. Me jerig hawl, var rwt yn awn y gaeg gianw, gws pisach y horst i dy behe. Ha Cymru stoch gynions shorts, bricas garage, ein. Ta sy'n dyrach gws taich gychwmor eisiau casan acam sy'n crwach yn acam. Agos ha mir a fi ag a physiotherapist cwydioch. Ha cho big fissa hawn mynchinius i cielach y gyntwr Lorna cordia chiar, fat imig bliana. Gyda fa diet, mac ar irw acyn mae'r hiwloch a hwf fallinioch mae'r hat y pwcht y gost y sola hawn. Fa mi hast y cwr ar am cwydio'n. Ha doi behe ŵr syna harachig, ach ha cielachig gyfyl yn hwafas rwt yn awn na chwringi ihe. Siaching byntate, a fisgofil sy'n carantyrif dy fioinus na hilanan, ach siaching fsiwchgyd byntate, flŵr, rwtsen bi, aha, mae'r chanas at prosest. Fiws y gol ymech gybiog, chanor i gol ymech gybiog chan i'n môr an atyn yn ffer yn ddwyr ni biog ain a ffrigarach i. So a dos bwy ar y hwylw dyn. Ha dyrif. Chan ia doi ein lawn ha e dyrif. Ach biarlwm y fi giche diet a ha chwcwang sy'n agos y fi ffeich gynnyd rialachig. Va Lorna sy'n gael ag a higisg fwn y fai hen sy sgol, rwt a hag a brosnach y gymwr na behe. Toshi! Da na scholar yn gleifa, mae mi ffeiniach gorau falafs rwt gan ein go hat gma taich gael hwf syns, fe get jawnach gyio rwt yn y hwgal gos gam a chwydiochig. Cwyd am y hwle si yn yr asgan a ffres? Ach ha fi glwysyd y ffas nes dore. Ham pian van y sien gwharet i'r ysgr ys drwygo fi hyd mwchasen garaf. Agus gwtrich
ha mé a rion ire fearnach téteach méid gluas a teacher, agus bé mit idir a bhí lán perlichen son caraag, gus bín commas a chéir gluas a teacher. Chan luring í dearach followers an cuairs, chan luring í follower a bhéisical agus fol leis an trúlach. Féimi go bhfuil sin a gúpar orst mar maithair, mar béin, mar bud an a chág na churingad na rutan sin a dhéanana gan ist. Chanja móran a gas Gianna húf leas, or sé chanile go Jeffrey J. diet a bhélu J. Shors echgur si cha Gianna, chanil sin a dola, chanayu cuiches yen géir a ha leis an tínis na diseased fat. Chanayu cuiches ya itir a nú dó igus cuiches aine sé liposuction. Mur a ffaid mi a chaning gobi mi an na cahar cuile tifs da jich bliana gun Jacobs and B. Where's your bowl? Where's your bowl? sé gléimhigh de gúne ha féin operation tra hirvis na sláinte gach bliana. Ha Isabel McEwen van Charaneth tok Lipoedema in miscnachai trea. Ha Sgeulachd Isabel gema coloch ri Lorna. Is jo yn darna lienu chai vo gusan clacha chwtjum gu ceir y richet. Ha charin jarafrwt y diest ag ALBA venopause. I went to the doctor to speak to him about it, and basically he turned around and said to me, you really need to put up or shut up. But basically he was telling me that I was an overeater and that I really had to stop lying to myself and get my body under control by exercising more and eating less. Ag lichet sig a, diagnosis agus operlaunse ag gadige behe getut. I'm able to walk, able to run, jog, all those sort of things. Yeah, it's made a huge difference. Gertrude's fallen over. If I hadn't had my legs done, I would potentially have had to retire instead of going on and hopefully now going to be able to contribute to society for the next 30 years. When I went into the changing room and tried on my first ever pair of jeans for 30 odd years, I just cried because it was so emotional, all over a pair of jeans. Oer Isabel an operlaunse an an hospital 9 wells an a dun J. Sé nu na John a brecht ein hag a havein tro hirvis na sláinte. Chai ianu le meister Alex Manach, liege agus sariolige lipedema. Liposuction is an effective treatment for the lipedema to reduce the bulk and reduce the pain, and yet we cannot offer this treatment to reduce pain. The issue is that liposuction as a term is seen as being a cosmetic procedure, but the problems that patients with lipedema have are not cosmetic. Har sinne Sgeulachd gwyl yn dwnia ha coch gyda hon, cwjach y júltig yn yw'n ha ga iri. 22 of the 24 patients on the waiting list are waiting for liposuction for lipedema. We're offering treatment, we're trying to do our best by the patients that we see, accepting that we've got limited resources. Until we get an agreement that it should be funding for this type of service, we're not going to get other surgeons taking it on. I can't even get anybody else in my department to help with it. I have to act as a gatekeeper to that resource, which makes it very difficult, and it can be very difficult in the clinic environment or even in a conference environment. Kirsten, we are only offering legs and buttocks, we're not treating arms. If we were looking at one patient having 3 operations in a year, we could only treat 10, 12 patients. There needs to be greater education of the condition, of the treatment options, of the impact that this condition has on patients, both physically and psychologically, and the benefits that some patients may receive from the correct treatments. We know that we can make changes to the quality of life for at least some patients, which is why we do what we do.
is jy mees in diet chown in Jew. Ha kan you dochter ik Lorna an a porstri. Van mij ik meester mannig zoorste roem graag om keer klagen goedje mag hou. Gaan jullie sem se zo keeltje die zijn toch willen dat er zo'n terve goed dat hij meer graag goedje mag hou naar de toekomst. Hallo. Ja, hoe zit jij nu? Oh god, pile of rubbish there. I need to shift that. Love you. Love you too. Oh god. She la móra hangi, mar a riki a taraka je húf kuchum, chadje kuriders, is an upper lounse. Gaat de heesmeetje er na sgeulachd zo'n 8 miesen. Van met die dag goed tape measure me geleid me vrou is het janotoos nam bega goprige en doisen nach ha kur ik alarm ma wie she's weer na sgeulachd. Gaan je fobia kerste hang niet meer ach gaan je lekker te grumetje. Consider we geslution diet, chadjen meister manach an upper lounse. So the important things for patients that we do offer surgery to is for them to understand that we can never make them normal. We can never cure them of this condition. It's a lifelong condition and it therefore requires lifelong treatment. So as a mainstay to anything that we offer, we always insist patients still continue with a healthy lifestyle diet and wear compression and undertake exercise. Haneach ag Lorna. Reed na sgeulachd nach meer karstelig lach a gaul van ruir. Ha me kinjach nach is in bulach kinja. Bulach kerst ach ha meer een grauge janneke juug. As sin wel ha men dag het gewel sin a keelge gefai meer as Mr. Man ach en is Ook te brouw verder genisht. wel se vuge gehaun. The skills read what expected. Les. Ha mar ha voorgloei kleedig gecursies duine rouwer, ik heel strie varach de vorren Lipoedema. Hij dreef gijf eestje geen, gaan je wijn volug medicach. I think there's lots of people in society who don't really want to know. We need to listen to what women are saying, listen to the problems that women are having and their families, and prioritise some of the work that we do based on that. Ha Zoe Pierce zo'n arre voorgloei a horske Lipoedema. I get sent clothes by plus-size companies. They send me their clothes to post on social media, basically for advertising for them. She mar a channe sin influencer hanna Zoe a ha furach an T-side. Ha fichit míle neach ga lennal Instagram. Being body positive is about accepting your body. You've got this body the whole of your life, and it takes a lot of energy to hate your body and to tear yourself down all the time. I just think it's very important for women to know that we don't all look how the magazines have us, and everyone's normal. And you can still be beautiful, and you are still beautiful no matter how you look. I think if Lipoedema became a household name and everyone knew about it, from friends to family to healthcare professionals, it'd mean that treatment is more readily available for women with Lipoedema. You might not feel judged as much because people knew about it. Women wouldn't be so scared about going to the doctors. There'd be more options for them. I just think it'd make the world of difference to anyone with Lipoedema, really. Ha lucht ook al gael braar in jo hiedje. Sa alles het je vol. Ze nopen er tasje gegirend hei. Hanne kissen en jere ha janu a bunstje gan tei so ha na brekkichen aan de hen en draaste.
Ha fatach yn Sgeulachd fi yn brain yn dach I ywyd. We've spent one winter in the caravan already. We did originally say as long as it wasn't much more than 2 winters in the caravan, that would be acceptable. Ha Lorna yn oper an y sleitje gael Sgeulachd, van drijven kuski. Hij nish so eistedd la yn wn yn ysgol na sasgeir live, an y can y tŵa yn Jelenski a hynny. Chan il yn cor rha'n eichge. Se mis yn nhw niachas yn Sgeulachd a gwpr, so mae ferach yn gyfil byc an wylach ar y mahwb sy'n cwydioch a fi cosnwch. Cyn i'r Sean, yr hasyn fiach yn wys yn tei ein gianach, je chanes at rewind and water tide chan i lisym. Surlain yn tawdi, han Sgeulachd yn gyffeis hiwl dyn the rabbit hole an y post heich fasgir srilai. Ha mis môr e Lorna's alley i fi dolgu tachas yn ciwl môre biahal. So ha kernel mustard agus a Dijon coic a cwych am hennach, ha lwm lan, so an tata sio ha glefawr, ha tidach yn agorus, so heitach yn i'r hwylw si yn y chlwynsyn. Agus ha hwylw dyn ni tidach y dangsig an y hiol cwtio, so ha ffydd fa. Ha Nightworks, call an sgianach gyfi clwych yn och. Fe mi Lorna bec an ffosigal, mae gyfir y casan anamach gyliod. Na'n roes ac am chodonas y fi'n y ferach yn y rhaid, cha fi'n i'r tîn iawn yn di. Ach, se, ffim ti tidach gach la a gael mar a hawe. Ha Lipoedema a fagol planig chafod o iantje. Gytrich cam ei ffas, gwma fed up nach teach ac am rwt yn ianw y baas go. Ach yr eist, nyr haws mynig ddweud, maar, wel, trichit sy sia kilo y farach fo my fian a nwas, sy'n tuafas a hasyn. Chemi ein eiche han, ha Nightworks noch gig. Bechor gyn taich gychwmol i mwyntir yn ilan cyw. Ach het de iantje te Lorna fan alawn. Gyma garatach. Ha dirach rohrang, ha mysir o skis, fater o gorst. Ha Lorna yn dochus y fi dolfo per lawnse tra stawrig da files fichet. Cha fi sy'n sio naflan ach stocha yn cawn daflu yn y bysyn i'r as ysbi gytwyd Sgeulachd y gosa cyw. Ha corec yn ein sy'n gybyn ysdyn y golf fan lawnser agos mae ha dolu anw a ffeim ha ys yn ara y ni ego fi mo fehe gytwyd Sgeulachd yn hwrsyn. Fusely der op er lawnse voor wijster munnig ha krap starre ilawn. Ereket. Lipoedema, in terms of NHS, is a new condition. NHS, as we know, has a limited resource. The resources just can't cope with the potential workload. The biggest issue is overall the funding. Hanke gunig en nu die boer slaantje in het al. These systems vary and the criteria vary across different health boards. So women may find that one health board will accept and give funding for treatment for liposuction, whereas another health board may have different criteria and may not give funding. Lorna haast de fehu feest van een voorslaantje en wil op haar lawnse fanjedki. College hwyrst yn daughter gyfain lichter, maar as trich gybi lichter yn y dolamach, mae ses gyfilw sarafachal, so se dirach fehus gys y ffaich mi, je nach im.
Ek yn jidese, se klevig je worden ich fiekne tuche ha fein op launse. When you potentially could have 300,000 women with lipedema in Scotland, one man operating once a week is hardly going to touch the amount of women who could benefit from having liposuction. In terms of changing, it's changing perception from the public, from healthcare professionals and from patients around lipedema. And I'd also then add in government organisations, because ultimately the government organisations, the politicians, the health administrators are the ones that decide on the financial priorities of health services. Ha lichtjer tjien se fast. Ow. Ti ha Diana. Ha neach ik Lorna ga mam. Fo NHS side agus yn lítar I lefo meister manach. So ar fel mi dal ein surgery. Yeah. Is je tjicherig het bliane strie. Da vliane van een hoeri diagnosis. Han herek het runtig, agus han opper launse het allererst. Zet hier gevugen gehauen. Ga mis met je gromit alke ei. Van mis met je gebien aan de kaart kieles gebik chane. Ga toch eens een bier wie zat. Kiju. Ha 3 jaren in een vital vol launse. Le unje fugi it gach operation. So I'll be all lopsided for the first wee while. Korum de Lorna be jirig hau, vis munich gutig op launse, vi keelige gi. Cwsiach gyswys pneumonian. Bwhalym y gol gwholym latent, agus y ffyrwch yn eich am hyn latent. Chabwring o sy'n ei anren eisiau. Ach bwhalym y gol ein dyrch latent ers yn eich tent fig. Ach, ha nien Lorna Grace toosche gerein, gevele kassen gorst. Kom maar over even mee heen. Ar an dwmpach ach, all right. Hysyn je hachras cyw. Lish gevil lipedema boeltje gevi rui aan het chulichen. Ha Grace kutjach genush het al reich geen meister mannach aan het duntje. Dimmer hoe verder is het stoog ik in hier is ik krijg hier in de nek. Gwyrtegen y fi nas misa. Mar y hwrt mi ha rwta cynioch i'r hwlydynio. Ha hwlydynio jeilig y gle rwta cynioch. Ha Grace de maher reich geen voelinkli lipedema fatte behe. Hij nisht een impis fijne mag en wil een chinis orische kujach. Grois ek Lorna, kus roi schacht bonnetie kerichet, grolle pedima fius horre. Gaan jullie ietsjes ons gebied Grace de fakels en hun huiigig je wiegins. Bach gygyrir an y does yn bifig a fat yn y ser. Agus y cet yr asir am ys mehi rwtys mis yr ein mysio se stat eiches yn ddwrs yn tos ag eiche riest o'r ffeimig yn dod ein sy'n cron uafsoch eich mwyfwyg. But like he's saying, well, that is just the lipedema. You know, that's it, pure and simple. You know, that proves even more that that's what it is. Ha guma kutramach gebi fioin a tukshin vo ús og nach é an cur a hín hang
agus sé sin má cheach gorach. Morning, 9 Wells Main Reception. Can I help you? Ach I can fall off go you. Leis an níon éich gynnys imigynach ma sláinte ha smáint an Lorna tjúntaigh go háid go héin. Ha me sé a bhí as a scóil le na dúine géach arm agus na dúine bhí grátrúm agus thuca bu é bhór arm ag an nám. sé a ráir a bhacam sa éir. Agus bha mi tuig sin bhó ús go má gur mí ráir agus bha mi tuig sin gur mo chur a hé na bhain. Bhain a smó na cala ganíile, agus charúis a gin cursán. Chará cur dreg armsa, hana se cómu, dícho, tanna nó cúl nó réhar nó bídí, cho fat sawn at neach tálaite agus sin a charói tálaite. Agus se sin a dreg a cur armsa, bha seo cur dreg ar a héin. Díchans des bhíorla sticks and stones buachar. Ach, ma hamis is mynnych crúig I jaar éid na hamanan nar a bha mi agus ma séis go dúine grot ra rúten rúm. Han na hú ferachginin a noch go húna maríist. Agus ha mi ferachgin mar a bhami nar a bha mi céhar díag na coig díag. Charam mi gíche mór an ítir a mis mynnych gre úol gach 3 lá agus háast fa mis mynnych go mi gíche cús agus gre sin an uver. Bhaid go maith fit agus bhaid fábha choiseach, sochas ús go 5 míle sa lá, agus charó cutrume sin ítir. Bhamis is mention gre, gre rut ginne bha Lorna héine tjennig bha gyfrach an cutrume vore. Ach bhaisach am is joy tris chapé. Bha Lorna's mahar glú, mar Sgeulachd fi sin mwy cól ag trích. Agus ha cuineach me gáil suas a chríc mhór, agus ha jalafan ac a téin leis na spíach gur an gréineacham agus mat, agus bha bricas garit searam ag nang agus chanimid me hi grot chu garit sin a bharach. Ach per dú lá bhacin. Ach chríoch ní lá sin an na búrig le dad ga casc fo bhí curare bricas garit. Ha mis mynnych gyn dan ac e fo áit a gúil, sé ddíirech nach roise go cymar bha déalach a glis. Ag amanan fa dad traumid me fiúr gyn tuig séke na go dara ag dunneagin dé go ríru fa ciar. Ha mi ddíirech a dul garás fut tú jarach. Fuck's sake, look at the size of your fucking arse. Agus charoniach. Charoniach coig blian y diag a gys. Agus fa sin a coni eca rúten mar sin. Agus chad a huike a chron a reine. Chúchel dad mus dúr Lorna daraag grot sinne sára. Buhalum smynnych eich, nam bych iseke yn eisiau. Nam bych iseke na chemach ar ysa. Gybige etrialcht na at least gybige a torst go leis gal i'r chorach yn nio a ra groi dúlich na chanelism. An na dún dé han Sgeulachd a gael rys yn neach a hwyrad o feistir mynach. Gymí orst nach ha Lipoedema yn
níon acham. Sé rút a thuairte sé go bhfuil developing lipedema, so a min dochas go bhfuil sin na céalcha chanéalaí fiúsaic stage a hin. Agus thucaí dhí Joe chála cúteach mé dhéon na bachóir dhí dheanú gus bach go chu réad an tíneas. Gúteach bethe go túirí trialachtaí bhí éiche an tachgar íon bethe a bhacham san mar a bheith méog. Agus anisise hacham leis go bhfuil ire a rion far a bhfuil thuairspeach go bhfuir an mobility acham cúteach. Go bíte hiic san amrí teach, ha bhí tógáil taús na över dáchais gan teolach ar fat. Agus doras an hen teipig rútúh sin, agus nuair sin beán suitmhaigh acinne agus rúmacinne cachúil an hen. Sé súra han an alaí an duine Lorna. Han taúr na fráiseach persantaige go ire bhód. When I was a joiner, I was in the workshop. I very rarely got to see anything I ever made in place and finished. You definitely get a sense of achievement, yeah. Tá me sé an níisiamal ar an siúlach acham go mór. Hatúir spói ar an dunéisce, hecas an rí stú dhéanamh nach churún Lorna dhéanamh, chapur i níos a bhí cóchgeirech na hiici dheachaí, chan na ringi glósad, so béastan na dhéanamh an cóchgeirech. Mar a thuair sé gamlan chan na ringi dhealas ut beic a hógáil gon a rafiana dí agus rógáist. The boy said, I love you. Tá duine lech garíú a chomagá agus chotáithgal agus lechrúm agus chaní le riamh a chur síos aram. When you're with someone, you've got to try and build each other up. Support each other as best you can, don't you? Rimel genéitjen had de Janik Jishals an Colavers talk Lipoedema, a Lorna's greistertje an colry borrenich voor fiek na duge son in didig hechging. Seo hiad blion na ALBA mas menigh. Tá cá go bí má. So have a great conference and I hope you're all enjoying yourself. Thank you very much. All our conferences always are about giving people the skills to manage their life and also to allow them to meet other women with lipedema. Hier doe dief a Lorna kanjechik na huiere vornich, se nu huiechik rie heen. Trying to wrestle them off in the toilet. And sometimes it doesn't work. I had an accident at work trying to do jeans. Yeah, it's like any trousers. It's like I don't even wear trousers for work now. It's like I just tend to wear trousers. I haven't yet, because I'm pretty much always in compression, but I would put them on top of the compression, yeah. With me tights and asky. Ashley urchin in je toe son na Colavers. My friends and family are supportive, they're fantastic, but they just don't understand the exact pain we're in, the daily issues we face. So it's been lovely to just feel like you're not alone. This is looking at how we see ourselves. This is looking at what's in our heart. Liposuction. A jolus feistir vanach, ek krie na kuusje tron Colavers. So, if you're thinking about surgery, well, NHS, it is limited, because only me. A Colavers kuutjach na chorm te vornich utige gennach, janik a gune graai geifsen. Oh, that's lovely. Yeah, I like that. Try and live your life to the full. Do not let this condition destroy your life. Do not let it take life away from you, and just try to be as positive as you can. We all have down days, we all have bad days, but it's important not to let them bad days win, and you have got to be more than lipedema.
Ha opperlandse Lorna channig glú, ach ha article heide léagid loine ir a fagal drugal. Sé barannach bfach ga America hanna canúl sasin son leasain son lipedema ver sonnagal van Leinser son liposuction. Fais James me hi cihir surgery sein ro live agus an coic of surgery gumi orstenach vasihi da la station. Ha seo could ikkel mór adam or sé rút a vilur son a vi dolphin lause. Mis mé hi tar duine hat is mé hi gar rút furuste hain agus sé lees a hain agus ek chean níle be hulekal kers go jaar. Agus chaneel barentes an hen wel chaneel de roots en bí. Féimid de céad a Diana Jaffer a bhéil, an bacháirgat a gáil ar ris a sin in ré Lorna. Jé ará tíle hain. Or sé amas méige thuúcha adam a bhí smóinú go má dóin thuh bethe agus a bhí beo as rúta mar sin nach dtíthe a bhí beo mar a héú beo. Ha mí ferachinn nach chéal bethe acham nach chéal mí búlach beo ó chaní le comasach go na rúta na buhuilim a dhéanú. Sé de húne fiche de blái an mars de hain an drástre agus ha mí tíidir son video vi geanú á ha sin úle glachte stéis an teich sgas gorá in dhéana sinne go a casatí heise na sean le self-isolations ha sinir san na nachologíag. Tíireach érékels go bhfuil a coronavirus áin ha wel sé mar ha fise hulútin am cíine cha cúsin tíireach ar a gálagálaí agus sé cúis uavis a hain. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. At sa hasráidsin na dúcha fallachig agus a súláí a lacin je tsinca stad. Ha Lorna féin neach rúisir á dúlaich. Gón rúnir ag meistir manach chucam an dú agus cha bé íana go bhain bha mé féheh ria agus thuirtí nach bíine féicinn meistir manach ítir an navíos. Bha ra goráimar son pre-surgery a bhar son meicin agus an isise chanil cailgí som cunne bhín gaich gin a ríist. Ready, steady, 90. Chanil sé Lorna cún nu fiús an bí an opper lounge dollar eerst. Mar ha cúsin san túil an dráste cha bhíar sonna bhí is an hospital mar a bé cúsí cinne bhain. Grace? Grace, are you in the caravan? Take time for a walk. A Grace nisje fas clachtje die behe le Lipoedema. An carat teiche weisir ha ó féimte tíireach smóinchuch mé mar rútcin Martínez an túúcha féimi tú aiche a chumalléid na háta giche agus thuirtí seo sin deireh rút a thuirst má bhhaid. So thuirst me sin rí a cúteach a mas méhi gre sin an dó is as agus fiochan rí déalacha leis. Ready, Tam? Tá mí smuinte go bhfuil na stálaigte, má bha mí cínteach duine sa bí a ró seo dul bhí ára nó nach ró, ha cínteach ginis agus haísaigh go dtéasar in dhéananig agus an dóchas go bí días éon nó go bí rudagannis ar an bhí dhéananig ar a sonsa na chéal éonar san Lorna an rás. I think if I was diagnosed, say, when I was 16, I would have still went out, I would have still drank, but I wouldn't have been maybe drinking as much, I wouldn't have been living off takeaways for all the weekends when you do when you're a teenager. I'd have been able to do a lot to maybe stop myself progressing as much as I have, and I really think that's important and why getting a message out there helps ladies at an earlier stage
to hopefully pull back progression. It's a difficult one. I think if a younger woman notices changes in her body that seem to be lipedema, then perhaps it's useful for her to know so that she can know what, and she can learn about what she can do to help herself. However, I think we've got to balance that with giving somebody a diagnosis that sits on their shoulders and perhaps is a less positive influence on their life. Tá go maith cútramach den Joinioga a thuigsin nach ein cyrra hí na hain. Mas eis go bhfuil lipedema orra, sé tíine a hain. Chané go bhfuil at leisc, chané go bhfuil at rawer, chané go bhfuil at a giche cús na nach ilat dianú echgar sich go deor. Chiníad san as cyrrach, idir. As the years go on, perhaps when women are diagnosed with lipedema at 18, we'll not have the women like we've seen their grannies and the huge big legs appearing. So gradually we'll make the condition more manageable. Hagóric Lorna bhí fan lánsa ach chuir COVID críochar sin, agus in nisht han galad idir níla na díon. Chúchail tíchnar ag dachaí cúram an na pórstrí, ha choirsnach fó bhráin. Cha burin go smench mé ein sían éile han tú afas gúine an hen ha bunting don skíre dúine a bhéil sin a bhí jálach fatar bethe agus go mí árstan a chatáú éir fallaf. Ha oper tócal an dachiach gur stad. Ha Lorna a bhí gobar von taí, kom a lesan an scolar is a chláin, agus sé míchíns is smá a hadal. Cha nurin go smench ag dí hachris mar a bíine féin. Y lees na mar a bí chorm ac am a gol fan lawser o'r sé sin yn drast yn nŵrwyd a gam a chymol a dol. Chan nyrwyn go fi smynnych ag mygyn i fi biawr son fi chyt trichet ceret fiws cwget cweg a fys bliana mar sio. It must be very frustrating for women who are waiting for surgery. At the present time, I can't say when we'll be able to restart offering this type of surgery. It certainly won't be before spring. Wow. It's going to be a blue one. Luna Mias in het al Sgeulachd genurste Simpi. Hij het haar spoei Lorna. Ha mo chasan er a vi garaf hyn gorst so me fiachan rydych torst er a limp for vi glwysat. Ha mi er tor chwtym a chwraram agos chan mi tugsyn cymmer. Ha mi dyrach er maharach chan ia cael gysam je eile a gas gianw. Ha mi gianw hwle sian a suringo. Na rwt na ha mi siachnach a hwle la. Yn a ha misha a gianw gus mi hun a chwmal falling. Gus mi hun a chwmal a glwysat. Agos gus fiach yn rydgianw ceiniach na chael mi a cael yn cwmas cwsiach acam.